Er war ein Gambler. Er wollte immer spielen, und zwar alles oder nichts. Und das war Bankspielen, als ihm Göring einmal sagte, kurz vor dem Kriegsausbruch, wir wollen doch aufhören, Bank zu spielen. Da sagte er, wir haben immer Bank gespielt und ich werde immer Bank spielen. Wenn man sich heute sozusagen in Kälte die Bilder anschaut, es ist doch eigentlich grotesk. Absolut grotesk. Das, was er als Tapferkeit bezeichnet, war eigentlich die Bankpsychose eines Irren. Das gibt es ja Leute, die die größten Gefahren auf sich nehmen, um die Lust, den Nervenkitzel des Abenteurers zu spüren. Also ein Realist war er bestimmt nicht. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Jemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entbehrung ertragen wir nicht. By the middle of the 1930s, Hitler was at the height of his power. Power he had extorted. He blackmailed his party and became its Führer. He deceived the president of the Reich and became his chancellor. He seduced the Germans and became their tyrant. From then on, he also carried his deceit and blackmail abroad, in the guise of an angel of peace who appeared to be pursuing just one aim: the removal of the oppressive provisions of the Treaty of Versailles. Ihr müsst heute vor die Welt treten, mit mir und hinter mir, und müsst ihr feierlich erklären, wir wollen nichts anderes als Friede, wollen nichts anderes als Ruhe, wollen nichts anderes als uns unseren Aufgaben widmen können, wollen aber auch nichts anderes als unser gleiches Recht und lassen uns nicht unsere Ehre von irgendjemand wegnehmen. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Gleichmütigkeit und Kleingläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Ich glaube, Hitler war nicht ganz normal. Es war ein abnormaler Mensch. Ja. Und seine Abnormalität war bestimmt etwas Außergewöhnliches. But abnormality seemed normal to the Germans at this stage. In March 1935, Hitler broke the Treaty of Versailles. He introduced universal conscription and began building up an army of 36 divisions, the Wehrmacht, a navy strong enough to engage in battle, and a powerful air force, the Luftwaffe. Foreign nations contented themselves with lame protests. And Hitler took a break. In the spring of 1936, Hitler chanced his next coup. He had 30,000 men march into the demilitarized zone of the Rhineland, a blatant breach of the treaty. The Western powers looked on passively.
They saw in Hitler a champion against Bolshevik Russia, and so threw away their best chance to use military force to stop the German angel of peace. Und vielleicht das größte Vabanque-Spiel von ihm war die Rheinlandbesetzung. Das war der Moment, wo damals der Westen, wäre für den Westen eine Sternstunde gewesen. Denn sie hätten ihn da stürzen können. Der hat ja nichts gehabt. Die Wiederbesetzung des Rheinlandes durch unsere Truppen war die schwerste und wagemutigste Aufgabe und Arbeit meines Lebens. Der einzige Außenminister Neurath sagte damals, Herr Hitler, das können Sie riskieren. Da wird nichts passieren. Und das habe ich oft gehört, wie Hitler erzählte. Alle Generale hatten volle Hosen. Nur der schlaue Schwabe, der Neurath, sagte mir damals, Herr Hitler, das können Sie riskieren. On his way back from his triumphal journey through the reoccupied Rhineland, the Führer told his inner circle he was relieved at the indecisiveness of the other side. Am I glad? My lord, I'm glad it went so smoothly. Fortune certainly smiles on the brave man. God will help him. He had Wagner's Parsifal overture put on the gramophone and reflected, I'm constructing my religion from Parsifal, without any submissive posturing. Only when one takes on the mantle of hero is it possible to serve God. As early as 1924, when he wrote Mein Kampf, Hitler had described his intentions precisely. The main point of his policy was not the removal of the Versailles Treaty, which he had preached tirelessly since 1933. He wanted more: violent conquest for a greater Germany, and, as he described it, the total removal of the Jews. Obviously, only a few people had read and understood Hitler's book. His biographer, Conrad Hayden, said this of him at the time: where Hitler makes plans, war is always in sight. Can this man exist at all without smashing up the world? Hat eine geniale Seite gehabt, das ist gar kein Zweifel. Er war ein Genius des Bösen. Intoxicated by his success in the West, Hitler now set course for his real goal: the conquest of Lebensraum in the East. To solve the German question, there can only be the path of violence, he announced at a secret conference. His generals voiced no real protest, and he set his sights on his nearest neighbor, Austria. However, the way to Austria could be opened up only through an understanding with fascist Italy. Hitler curried favor with the Duce, the extrovert, Benito Mussolini. Che nell'apparato economico del mondo contemporaneo. The Duce was a strange figure. His posture, his gestures, part champion of the people, part play actor, Mussolini's speeches were pure theater. Realizzare concretamente la nostra civiltà economica
che è lontana dalle aberrazioni monopolistiche del bolscevismo, ma anche dalle insufficienze stradocumentate dell'economia liberale. The will to power, the hunger for greatness, the irascibility, the boastful cynicism and theatricality. There were undoubtedly certain similarities with the German dictator. Gradually, the two began to develop a liking for one another, with a small residue of mistrust. But Hitler supported his new partner's war in Abyssinia and in return received the reward he had longed for. Mussolini withdrew his protective hand from Austria. Hitler increased pressure on the Austrian Federal Chancellor, Schuschnigg, who was searching desperately for allies. Yet neither England nor France was willing to help him. He had to fight alone. Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. In Vienna, the National Socialists were not yet represented in parliament, but they were already ruling the streets. Despite all the fighting words, the net around Schuschnigg was closing. Hitler waiting for Schuschnigg on the Obersalzberg. In the picturesque idyll of the mountains, a less idyllic conversation takes place. Hitler, an Austrian, blackmails the Austrian Schuschnigg. He demands free rein for the National Socialists and, above all, the appointment of Nazi leader Seyss-Inquart as Austrian Minister of the Interior. Hitler gives Schuschnigg 7 days in which to accede to his demands. Surely you don't think you can hold me up for even half an hour? Who knows? Maybe I'll suddenly turn up overnight in Vienna like a spring storm. That'll be an experience for you. He screams at Schuschnigg and throws him out. Austria's Nazis mobilized. Now they could come out in the open. Schuschnigg, however, rejected Hitler's demands and attempted to organize a plebiscite. He wanted to prove that he, not Hitler, had the majority of Austrians behind him. However, huge pressure from Berlin forced him to drop his plans. Urged on by Göring, Hitler threatened military action against Austria. The Austrian Nazis were now unstoppable. Now or never, they wanted power. In Vienna, they occupied the Federal Chancellor's office. Under pressure from both outside and within, Schuschnigg finally gave up and announced his resignation. The new Austrian Chancellor was Hitler's dream candidate, Seyss-Inquart. Then came Hitler himself. On March the 12th, 1938, he crossed the border at his birthplace, Braunau. As yet, he had no fixed plan for the future shape of Austria. Nur als Hitler dann nach Österreich gekommen ist, hat es wahrscheinlich überschwappt, dass ihm diese lieben Menschen so nett begrüßen. Das hat er am Anfang sicher selber nicht geglaubt. After a 4-hour triumphal procession in an open car, he reached Linz, his old hometown. Wenn die Vorsehung
einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief, dann muss sie mir damit einen Auftrag erteilt haben. Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben. Und in Linz war ein unbeschreiblicher Jubel. Und nun geschah das Merkwürdige, Hitler, der ja gar nicht den Anschluss machen wollte im Moment. Er wollte ja nur durchsetzen, eine nationalsozialistische Regierung in Österreich. Er sagte sich, die Nachrichten aus England und Frankreich sind alle positiv. Im Grunde genommen droht von dort gar nichts. Die Russen können nichts machen. Warum soll ich nicht gleich alles machen? Und dann nahm er gleich alles mit. Und wir fuhren dann nach Wien. The focus of all his youthful dreams, the city he hated, which had humiliated him. The scenes on the Heldenplatz gave Hitler, once a homeless youth, a very personal satisfaction. Deutsche Männer und Frauen, in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft Eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches sein. Wir wissen ja, dass Österreich nach dem Verlust des Ersten Weltkriegs Deutsch-Österreich genannt wurde. Also es gab schon immer sehr pangermanistische Strebungen. Aber es gab natürlich eine schon starke Opposition. Und ich würde sagen eben 50-50. Aber dass die Nazis die Macht schon ergriffen haben, bevor Hitler einmarschiert ist, das darf man auch nicht vergessen. Die ersten Leute, die ins KZ später wanderten, wurden noch verhaftet, bevor die Grenzsachen geöffnet wurden. Das ist keine Rede davon, dass die Österreicher in ihrer Gesamtheit den Hitler da gewünscht hätten. Aber er hat es verstanden, die schreiende Minderheit als Mehrheit vorzutäuschen. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Ich war damals, wie viele andere, Hunderttausende und so, ich war begeistert. Ich hatte Freudentränen in den Augen. Ich dachte, eine neue, gloriose Zeit tritt an. Die Friedensverträge, die aus einem großen österreichischen Reich ein kleines Land von 7 Millionen machten, ist zerschmettert am Boden. Wir haben alles erreicht. Ich war unendlich glücklich, wie selten in meinem Leben. Und so ging es auch den großen Journalisten damals. Und der Herr Renner auch, der spätere Staatskanzler. Wir waren alle, auch der Innitzer, der Kardinal von Wien, freiwillig haben unterschrieben, sämtliche Bischöfe für den Anschluss. Und zwar haben sie in der Erklärung geschrieben, freiwillig und ohne Druck sind wir dafür. Es war damals ein Glücksgefühl und eine geradezu Verbrüderung der verschiedenen Parteien in Österreich, mit Ausnahme der Schuschnigg-Dollfuß-Parteien, aber das waren bestenfalls 20%. Aber ich muss zugeben, meine Eltern waren auf dieser Seite. In the frenzy of feeling, the accompanying acts of violence were barely noticed. Barbarity came with Hitler. The victims were above all Jews and opponents of the Anschluss. There were hundreds of suicides. How much of this rejoicing, shouting and tears was engineered? And how much was spontaneous passion? Hitler was cheered for achieving more than Bismarck.
The slogans appealed to a vague longing for unity. Reason had been switched off. The blackmailer was playing the role of his lifetime, the person to bring German history full circle. Although the Western powers were clearly uneasy about the Anschluss of Austria, even now they did not consider military action. Hitler exploited their indecisiveness. Hitler arranged a plebiscite in Germany and Austria. He wanted the people to say yes to his Anschluss. Even though 99% support was a foregone conclusion, he campaigned heavily. Diese Bewegung aber und dieses heutige Deutschland, sie sind beide mein Werk. Ich habe dieses Reich so lieb gewonnen. Und da wundert sich jemand, dass dann bei mir auch die Sehnsucht lebend war, diesen teuersten Reich, meine eigene Heimat einzufügen. Dieses Land und dieses Volk kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. Hitler had an easy time of it. This encouraged him to make a new move. He grasped at the Sudetenland. Konrad Henlein, the Führer of the Sudeten German Party, played the Trojan horse in Hitler's plan. He demanded wide-ranging autonomy from the Prague government for the 3 million Germans in the Sudeten region of Czechoslovakia who felt disadvantaged. Under the slogan, Heim ins Reich, home to the Reich, mass demonstrations were organized. On Hitler's instructions, Henlein kept stepping up his demands. The propaganda celebrated Hitler as the savior of the Sudeten Germans. But for him, they were only a means to an end. For one reason. Naja, das war seine Mission, die er sich eingeredet hat, in die er sich eingelebt hat. Die Mission, immer wieder kommt in seinen Reden der Begriff Vorsehung vor. Er war überzeugt, dass er von der Vorsehung geschickt wurde, um das deutsche Volk zu erlösen, um dem deutschen Volk das zu geben oder mit dem deutschen Volk das zu erobern, was dem deutschen Volke gebührt. Also, und daraus das ganze riesige Programm der Expansion mit Hilfe des Krieges. Hitler brought the crisis to a head. It is my irrevocable resolve to wipe out Czechoslovakia in the foreseeable future using military action, he announced, and set the date for October the 1st, 1938. Eduard Benesch,
president of Czechoslovakia, was pushed by the Western powers to make repeated concessions. The British and French pursued a policy of appeasement instead of fighting. They wanted peace because they were playing for time. Time which Hitler no longer believed he had. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, gegen jeden Angreifer sofort zurückzuschlagen. Herr Benesch hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das wollen wir. Bitte, ich möchte niemandem zumuten, meinen Kampf zu lesen. Denn er ist so schlecht geschrieben, dass jemand, der einen Sinn für die deutsche Sprache, Literatur und Grammatik hat, leidet, wenn er dieses Buch liest. Ich bin ja der Überzeugung, dass er es durchdiktiert hat, ohne es zu korrigieren. Aber wenn man es liest, das ist so sonnenklar gewesen, dass der Mann das Land in den Krieg führen würde. So oder so. Sicher war er ein Hasardeur, aber seine Taktik, und wir haben das an der Taktik der sudetendeutschen Verhandler da gesehen, in der Krise vor September 38, seine Taktik war, ganz kleine, unauffällige Forderungen zu stellen. Und wenn die Forderungen erfüllt werden sollten, dann sie steigern. Sofort. Das war die Taktik der Sudetendeutschen Partei in den Verhandlungen mit der tschechoslowakischen Regierung im Jahre 37, 38. Wann immer die tschechoslowakische Regierung sagte, ja, wir nehmen das an, haben die Sudetendeutschen ihre Forderungen sofort gesteigert. Sofort mit größeren Forderungen, um eine Vereinbarung nicht zustande kommen zu lassen. Das war die Direktive, die ihnen von Berlin gegeben worden ist. After Hitler's speech, there was violent unrest in the Sudetenland. The Czech government declared a state of emergency. Then, just as war appeared inevitable, events took an astonishing turn. British Prime Minister Chamberlain was willing to travel to any location in order to negotiate with Hitler. I'm going to meet the German Chancellor because the situation seems to me to be one in which discussion between him and me may have useful consequences. My policy has always been to try to ensure peace, and the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. At the age of 69, he boarded a plane for the first time in his life and flew to Germany. After a journey of almost 7 hours, he arrived at the Obersalzberg. Hitler demanded the Sudetenland on the basis of the right of peoples to self-determination. 300 Sudeten Germans have been killed, he claimed. This must be put right immediately. Chamberlain wanted to consult his cabinet in London. No sooner had he left than Hitler pushed the crisis further. Under Heinlein's leadership, he established a Sudeten German volunteer corps, which occupied the towns of Eger and Asch. The press unleashed a ferocious campaign of horror stories.
Und es war ja immer das gleiche System. Er brachte die Krisen am Samstag, weil er annahm, dass die Engländer Golf spielten. Und er hatte absolut nichts Neues. Wir hatten damals in der Sudetenkrise einen Witz im Auswärtigen Amt. Sie sagten, um Gottes Willen, jetzt kommt schon wieder das 80-jährige volksdeutsche schwangere Mütterchen, das mit einem brennenden Holzbein unter den entmenschten Kolbenhieben der Soldateska den Grenzfluss durchschwimmt. Here on the Obersalzberg, he said, is where my thoughts mature. These thoughts focused on attack. Hitler would soon be 50, and he wanted his war before the end of the year. Yet he did not suspect that the Western powers were already willing to bow to his pressure. The wolf was to have his lamb handed to him on a plate. Czechoslovakia. Am, glaube 21. September 1938 wurde verlautbart, dass die tschechoslowakische Regierung die Forderungen des Westens angenommen hat. Sofort entstanden Massendemonstrationen. Ich beteiligte mich an einem Marsch aus der Stadt gegen die Burg, gegen Hradčin, mit der Losung, wir wollen Waffen. Wir zahlten unsere Waffen, wir wollen sie haben. Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. Ja. Am Tage nachher gab es die größte Massenversammlung, die es in der Tschechoslowakei gab, vor dem damaligen Parlament, vor dem Rudolfinum, wo verlangt wird, dass die Regierung absagt, demissioniert und eine neue Regierung geschaffen wird, die gewillt ist, das Land zu verteidigen. Once again, Chamberlain traveled to meet Hitler, this time at Bad Godesberg on the Rhine. European peace is what I am aiming at, and I hope that this journey may open the way to get it. He brought Hitler an unexpected gift: the consent of Great Britain, France and Czechoslovakia for the Sudetenland to be surrendered to Germany. To Chamberlain's great astonishment, Hitler would not accept the offer, but increased his demands still further. He now suddenly demanded the territories immediately and without any consultation with Czechoslovakia. Prague rejected Hitler's demands and mobilized 1 million men. The British cabinet did not seem to want to bend to the pressure. France ordered mobilization and assured Czechoslovakia of its military support. Now Hitler played the blackmailer once again. He gave Czech President Beneš a final deadline: 2 days in which to accede to his demands. Vor uns das letzte Problem, das gelöst werden muss und gelöst werden wird. Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe, aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe und die ich fordere zu erfüllen werde. Ich habe Herrn Beneš ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Wir sind entschlossen. Herr Beneš mag jetzt wählen. In fact, Mr. Beneš had no choice.
Yet Hitler was to discover that the Germans were anything but enthusiastic at the prospect of war. He did not know that a small but influential group of conspirators was planning his overthrow should he give the command to attack Czechoslovakia. And then came the news which gave Europe renewed hope. Peace conference in Munich. Through the intervention of Mussolini, Hitler had relented. Alongside the two dictators, two Democrats. Chamberlain and Daladier also took part. All four were cheered. Neville Chamberlain was beginning to enjoy flying. This was his third flight to Germany in only 3 weeks. I was a little boy. I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. When I come back, I hope I may be able to say, as Hotspur says in Henry IV, out of this nettle danger, we pluck this flower safety. The conference on September the 29th, 1938 began on a friendly note. The Germans were hoping for peace, but their Führer was threatening war. Either the conference will achieve rapid success or the solution will be brought about by arms, he declared categorically. The delegates from Czechoslovakia had to wait in the corridor. Hitler refused to let them participate. Negotiations took place behind their backs, using a text supposedly written by Mussolini, but in fact drafted by Goering and others the evening before. At 1:30 in the morning, the fate of Czechoslovakia was sealed by the so-called Munich Agreement. There was to be occupation of the Sudetenland in 4 stages. Britain and France were to guarantee the new borders of the shrunken state. The planned coup d'etat against Hitler did not take place. It had been the conspirators' last chance before the war. The Germans were relieved. Dann ging man also mit dem Gefühl nach Hause, dass eigentlich eine angenehme Lösung erreicht wurde, nämlich eben die Abtretung, die unkriegerische Abtretung der deutschen Randgebiete, der deutschsprachigen Randgebiete und die Vermeidung des Krieges. Also so war die Stimmung eigentlich. On his return to Paris, Daladier was expecting furious protests from his people. But they greeted him like a hero who had saved the peace. While the crowd was still cheering him, he whispered to one of his companions, "The fools." Chamberlain believed he had deflected Hitler from war and won time to rearm. That the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Das war vernommen als ein schrecklicher Verrat von Seiten unserer Verbündeten, die uns seit dem Anfang, seit dem Beginn der Tschechoslowakei immer wieder versichert haben, dass sie unsere Selbstständigkeit und Freiheit und Sicherheit garantieren werden. Die haben uns verraten. Hitler too was given a triumphal reception in Berlin.
But he was being cheered for something he did not want at all: peace. At heart, he was discontent. For him, Munich had been a defeat. Events had not gone as he had intended. He had wanted war at once and had been thwarted. He was losing time, and he felt it keenly. War was what he wanted. The sooner the better. On October the 3rd, 1938, German troops occupied the Sudetenland. A few hours later, Hitler crossed the border, shortly before it disappeared. After Austria, another war of flowers had been won. The Sudeten Germans acclaimed him fervently, like a savior. The feelings which his arrival aroused were not simply political. Natürlich hat bestimmt auch seinen persönlichen Einfluss gehabt auf die Menschen, besonders auf die Frauen. Ja. Wir wissen, dass zum Beispiel, wie er nach Karlsbad gekommen ist, nicht wahr, waren dort die Frauen ja so begeistert, dass sie, ich weiß nicht, dass sie fast ohnmächtig geworden sind, vor ihn zu sehen. Ja. Ich habe auch Hitler Blumen zugeworfen für die tausenden Menschen und Freudentränen geweint. Die Faszination, die von Hitler ausging und die ja wohl alle, die mit ihm näher zu tun hatten, immer wieder bestätigt haben, ist vielleicht in Worten nicht zu erklären. Das ist ja das Entscheidende, dass dieses ganz gewisse Etwas auch von dem Verstand her nicht zu erfassen ist. Er hatte eine Ausstrahlung, die uns gewissermaßen übertrug, so möchte ich sagen. Wir fühlten uns nicht nur persönlich angesprochen, sondern glaubten, dass hier mehr ist als nur ein Politiker. Dass hier ein Mensch ist, der über das Politische hinaus gewissermaßen einen Auftrag zu erfüllen hat. Hitler's orders to the Gestapo riot squads at this time were to clean up the Sudetenland. Hundreds of thousands of Czechs fled their ancestral homeland. Poland and Hungary too snatched their share of the booty, pieces of the dismembered country. President Beneš resigned 6 days after the Munich Agreement and went into exile in England. Emil Hacha, a former judge, became the new president of what was left of the country. A head of state subject to recall at any time, Hacha was fighting a losing battle. Self-seeking and blindness, weakness and treachery wrote the history of that autumn of 1938. Hitler's impatience claimed new victims. He had definitely decided to cross the Rubicon. What did treaties matter? Now he had to break up the so-called rump of the Czech state.
Hitler made use of the fascist Josef Tiso to precipitate the fall of Czechoslovakia. He coerced Tiso into proclaiming Slovakia's independence from the Czech state, with the threat that if he did not, Germany would permit Hungary to take over Slovakia. The blackmail worked, and Slovakia declared its independence. It was March the 14th, 1939. Czech President Hacha traveled that same evening to see Hitler in Berlin. Worn down and suffering from a heart condition, he had to wait in the Reich Chancellery for hours before Hitler would see him. At 6 o'clock in the morning, the Wehrmacht will invade the Czech state from all sides, declared Hitler. Hacha was asked to consent to the invasion and to stop the people from resisting. When Göring threatened to bomb Prague, Hacha fainted, but Hitler's personal physician helped him to his feet. Shortly before 4 in the morning, he signed his surrender and officially asked Hitler for help. While Hacha, the victim of blackmail, left Berlin dejected, Hitler, the blackmailer, rushed euphorically over to his secretaries. "Girls, now each of you give me a big kiss. Hacha has signed. This is the greatest day of my life. I will go down as the greatest German in history." At 6 in the morning, German troops crossed the border, reaching Prague, the Czech capital, 3 hours later. This was no longer a war of flowers. Das war eine schreckliche Tragödie. Es war ein sehr kalter Tag mit Regen und Schnee am 15. März. Und wir wachten auf und das Radio informierte uns, dass wir besetzt werden. In einigen 2-3 Stunden kamen die ersten Motorräder mit Seitgas nach Prag als Vorhut der Besetzung. Das war schrecklich. Menschen auf den Straßen begegneten diesen Truppen mit Schreien, mit so hoffnungslos, mit schrecklichem Geschrei und Tränen. Erwachsene Männer weinten und so weiter. Das war schrecklich. That very day, Hitler entered the city and spent the night in Hradčany Castle. Neither England nor France mobilized. "I knew it," he said euphorically. "In 2 weeks, no one will even mention it." Ich habe schon im Jahr 1933, da war ich in der Versicherungsanstalt und ich habe meinen deutschen Kollegen, die dort waren, ich habe ihnen damals gesagt, Hitler ist der Totengräber des deutschen Volkes. Ja? Hitler ist derjenige, der den Krieg bringt. Ihr werdet sehen, Hitler ist jener, der einen großen Krieg anzetteln wird. Ja? Da hat man mir gesagt, stimmt, was fällt dir denn ein? Der Hitler, der hat doch die Arbeitslosen in Deutschland hat er die Frage der Arbeitslosen gelöst und so weiter. Ja, aber zu welchem Preis? The Germans did not yet know the price they would pay. The blackmailer had gone too far. For the first time, he had subjugated a foreign people. It was the start of spring. Now, no more doves of peace were flying. In the autumn, there would be war.